or houses. You need to listen to this message because you run. If you're a Zimbabwean and you own immovable property that includes land, buildings, factories, or houses, you need to listen to this message because you run the risk of losing your properties come end of July 2027 if you do not validate your title deeds. So what happened is last year in July 2025, the government of Zimbabwe created a new statutory instrument, SI 176, or the Deeds Registration Regulations. According to these regulations, every single Zimbabwean who owns immovable property must validate their current title deeds or their paper title deeds in order for them to be digitized and to get a securitized version of that title deed in order to protect their property. Now, the problem is that the validation process, the digitization of the new title deeds, and the production of the new securitized title deed is being done by a private company that is called Dokuma, that is owned by Kudata Gure. Now, the problem with this is that Kudata Gure is seen as an advisor to the president. But more importantly, he's seen as the vice president of the parallel cabinet that is currently being run by President Emerson Mnangagwa, meets at his private offices that orchestrated the process of bringing in two resolutions into ZANU-PF, circumvented the structures of ZANU-PF, ignored the constitution of ZANU-PF to produce two resolutions that were passed by conference and not Congress. Yet Congress is the only body in ZANU-PF that creates resolutions that must be implemented by the Central Committee. Tagure was then co-opted into the Central Committee without being selected and elected by Congress, which is the only body that is supposed to elect members of the Central Committee. This Central Committee then began to push these two resolutions into cabinet, which then produced a bill with 21 clauses that were not approved by ZANU-PF Congress to become CAB 3 that is now being tailored to mutilate our constitution and give the current president an extension of his term without referendum as our constitution entails. So these very same men and women that have ignored ZANU-PF structures, constitution, and are about to bastardize our constitution have now created a new statutory instrument that tells you that you must validate your title deeds in order for them to give you more secure title. But what they're not telling you is that this process actually renders many people liable to lose their properties in three very interesting ways. Number one, forfeiture of your property to government if you cannot provide evidence that the property is yours. So for instance, if you've inherited the property and you do not have the original title deeds, or you do not have certified copies, you do not have the receipts, capital gains tax receipts, or any of the transfer fee receipts to prove that you actually bought the property and it belongs to you, you are liable to lose your property to government next year in July if you are not able to provide evidence that the property is yours. Once you lose that property to government, the rich people, the Kudata Gures, are able to come in again, buy your property and own it. The second way that you can lose your property is through something called dispute. Dispute is when more than one person holds a title deed to the same property and they all come and start fighting over the same property. What happens is that the issue gets taken to court and the court decides which of those title deeds is authentic. And of course, the court is always going to give the title deed to the person that is most connected. This is happening in mining already. People have mining rights, they start mining gold, and all of a sudden, the Mnangagwa family or someone comes and says that the mine was theirs before because the Ministry of Mines has created these documents. So this is going to happen because Kudata Gure's Dokuma currently controls the entire database of the deeds office, and they can make duplicates and they can create these disputes. And when you go to court, Ziambi will make sure that his judges make sure that the property goes into the hands of the people they want it to go to. Then, of course, there's also fraud that could be done by the employees of Kudata Gure or the deeds office, where these people go, get rid of files, create new documents that come and say that your property is theirs. You go to court, you lose your property.
So the question we all need to be asking ourselves is, how do we trust our title deeds in the hands of the very same people that bastardized the ZANU-PF constitution, did not follow its systems and processes, ignored its structures, and are now trying to mutilate our constitution to give our president the right to be a king to a country that has not given him that right? Can we trust them? Mhuri yeZimbabwe ndofunga tiri kunzwa mashoko ari kutaurwa naRutendo Matinyarare zvinomira zvakanaka zvigananda ndo zvakutokontrola nyika ino yeZimbabwe. So tira kuti tinzwe nhauwa yaLinda Masarira. Linda Masarira yaizviita gombwe rebato reZANU-PF. Tisikazozivi kuti anga ari kuopposition wanga ari kuZANU-PF haanyasi kuzikana, but veruzhinji vanga vari kuti anga akati gumbo kunze gumbo mumba. Regedzai tinzwe nhauwa yacho chimbodiscusswa pano. Tonzwa kuti chimbotaura nyaya iyi ndombotaurawo nezvandachizwa izvi. Nyaya iripo, pane kunonzi kujaja kunotaurwa nevanhu kuti Linda, tikati Linda anga ari pfambi kana kuti anga ari chidhakwa. Izvo those are personal things zvaLinda. Vakawanda vanhu mwaduru pana vanogona kungonziwo zvidhakwa and all those kind of things. But we need to come to when we talk about Linda, we are talking about a public figure, somebody who was in the struggle leading during time yake ari opposition, and then she was the president of a own party. So is a public figure. So what we are talking about right now is legacy of Linda. So legacy yake ndo inenge ichitaurwa nezvayo. So legacy iyi I don't know kuti vanhu vanenge vachida kuti ingotaurwa izvo zvakanaka chete here. Kana vanhu vakataura zvakanaka hapana neproblem nazvo. Ataura zvakaipa zvakaitwa naLinda Kozwadzi maakujaja muregedzai zvakadaro, then I don't know kuti kutaura zvinhu zvakaitika nezvaiita Linda zvakanaka nezvakaipa ndooni kuri kujaja. It's just saying legacy yemunhu nezvaanga ari. So I don't think when we speak vanhu vangati kwai kujaja munhu ndekwaMwari from what you ari kutaura here muchi kana kuti ndini ndisiri kumunzwa? Handisi kunzwika. Aiwa, ari kunzwika stereki. Alright. Saka ndo zvadaida kutaura kuti muchi kana uri kutaura apo hatisi kukunzwa apo, kana kuti ni dambudziko rato kudivi kwangu. Katsande ndiri kunzwa, ndinondo pana vamwe vari kundinzwa here. Pane vari kundinzwa? Tiri kunzwa. Yes, muri kunzwika mambo wangu, taurai. Alright. So I don't know why zvakaipa zvichinzi hazvifani kutaurwa. Aiwa, muchi adonha nsuzo chichaitika kuti adonhedzwe reka kuti adonha ega. You can go ahead, Omen. Yeah, no, ndakutongopedza zvangu. Nyaya iripo zvadai ndangotaura izvo zvokuti sei zvakaipa zvega ndozvonzi kwanzi Mwari haadi kuti vanhu vataure zvakaipa zvemunhu. Asi tikadai kutaura zvakanaka munhu wese anoti yes, it's okay. Ndo zvatikutaura, ndo legacy yemunhu. Legacy yemunhu ine zvese zvakaipa nezvakanaka. Zviri kutaurwa nevanhu right now ndezvo zvaakaita iye. To restate what happened, it's not wrong. That's what happened. We cannot just say hachafani kutaurwa nezvaakaita zvakaipa. So we are in a struggle right now. It's just like during liberation struggle. Zvakaitwa naLinda, zvakaitwa munguva liberation struggle, that person could have been killed because what she did could have caused other people to die. Ngaribvuma anogona kuve arwadziwa zvakanyanya kuzotaura zvaataura, but still zvakaitwa naLinda, if you read what he wrote today, with all the things that they did for Linda nevana vake ari mujeri, person aita zvinhu zvakanaka kudaro, then you start doing something like that. Ndo legacy yake iyoyo, ndo legacy yake izvo zvakaita izvo.
zvese zvainyepa kuti kwanzi MDC vanhu vakapiwa mari and all those kind of things achitaura zvemasanctions ana Benson ndo legacy yake iyo. Then pane legacy yake yepaifight achiri kuMDC which was good that time, ndo legacy yake. That's why I can take it for now. Thank you very much. Yes, ndoendera zvangu. Ndapedza. Okay. Awa zviri kutaura mukoma muchi nezvataura Cooksman ndo chokwadi ichocho chatinofanira kunge tichiita panapa kuudzana chokwadi chekuti handiti munoona kuti mabasa amunoita muri vapenyu achareflecta nyange muchipinda muguva kana mugomba zvichataurwa. Iyi public figure maactions aakaita kwekupedzisira vanhu vachagara vachingovarangarira. Kuna vanhu vakafira nyika iyoyi maererano nezvepolitics izvi. Geza akabva kufa musuno apa, hakuna musi wakamboona achiacknowledgewa even nana Mnangagwa chaivo, because ndo zvinoratidza kuti munhu wenyama anochengeta chigumbu and anorangarira zvaunenge wakamuitira. Vanhu vakawanda vakafa, vese vanoda kunyebedzera kuda kuita zvereligion, muchinyebedzera kuda kutaura kunge muri padhuze naMwari stereki. Ndosaka mabhoyi tichisara kumashure. Munoda kutiza logic nenyaya yekuda kuhwanda nebhaibheri manyaya ekuzoriziva. Kana muchiriziva ende munoparidzira vari kuitira vanhu utsinya vachiuraya vanhu currently. Vari kutoita zvinhu izvozvo vari vapenyu izvezvi. Anonzi afa anonzi apera hakusina. Ko vapenyu endai nemabhaibheri iwayo munovaudza zvamunoda kuvaudza zvemabhaibheri aya amunoda kutitangira. Achiita backstabbing, achiita zvese zvongazvitaurwe. Zvakanakira kuti zvikataurwa akakosha mabasa atinoita tiri vapenyu, nekuti our children are going to inherit that reputation. Munofunga kuti nyati wokuuraisa vanhu paipai mhuri yake pese painoonekwa muraini inonzi ndo vaiva baba vaya vekuuraisa vanhu. Zvinoreflecta. So this is a lesson to us pano. Ngatiudzanei chokwadi. Musade kuda kunatsurudza, kuda kunyebera kubata tumabhaibheri panapa. Chimbozvimira izvozvozvo. Zvasara zvezvia. Zvasara. Gadzirisai zvinhu zvakanaka muchiri vapenyu. Kuitira kuti pamunoenda tosara chitaurawo zvakanaka nezvako. Asi ukaita zvakaipa, ngaribvume musiye munhu ari kuchema nekuti akarwadziswawo. Musiye akadaro. Hapana chokuda Mwari, wazodai Mwari variko. Hanzi we are made in God's image. What does that mean kune munhu anofunga? He gave us the ability to make or break because we are made in his image. We are a reflection of him. Saka chigumbu chiriko, kugumbuka kuriko. Zvinhu zvagara zviripo, chakakosha mabasa aunoita uri mupenyu. Bomirai kuda kunatsurudza, kuda kunzanzi muno rekodwa panapa mozonzi makandinzwa ndindaita kunge ndikumira. Hatiite zvinhu zvakadaro izvozvo. Tomira nechokwadi. Inini chaiye ndikatadza panapa, musambofe zvenyu makada kuya muchi aizodai hazvindidzore izvozvo. Hakuna munhu akazombonzi amuka kubva muguva nekunzi arevererwa aiwa achimuregererai muka zvako shamwari vanhu vari panapa vamira newe waenda. Ndinoramba ndirimo muguva nyange mukataura zvipi, nyange mukachema misodzi vipi. Asi chokwadi, taurai chokwadi kuti mufundise vachiri kusara panapa. Vakakosha ndo vapenyu vari panapa izvezvi. Change your ways. You don't want to be spoken like this. You don't want to have this reputation. And don't judge people that are angry or bitter. Hakusi kuseka rufu kudzanzi wafa ndiri kukuseka. Asi ndiri kunyomba zvawaiita. Zvichine mavanga atichiri kuexperience nanhasi. Vanhu izvezvi vari kutambura nenyaya yemamwe maactions, mapolitical actions aitwa
these people. Nanhasi hazvisati zvapera kaisi. Saka ngatimbomirei kuda kunzi tinogona kunatsurudza, kuda kubata-bata tumabhaibheri. Mirai nechokwadi. Mirai nechokwadi. Sada kuda kuti nyebedzera panapa. Wekutoti svota. Kuda kunzi aiwa I'm going against the grain. Ndega ndoda kunzi inini ndiri kutaura zvinhu zvizvi. Mira nechokwadi. Aenda atorwa kana Mwari kuti tisamuuraye. Asi zvigumbu zvirimo and the people are allowed to express. Don't judge people. Itai zvakanaka muri vapenyu. Tigotaurawo nezvenyu zvakanaka. Ini ndikatadza mutauraiwo zvandiri kuita izvozvo. Ndakupai mvumo. Unoziva Ometa, tikada kushandisa chivanhu kana religion, tikada kuishandisa nemazvo chaiko chaiko. ZANU-PF hatifaniri kusura chiuya chipopota paTwitter panapa kuti vari kukonewa, fanira kusiya wakadaro titende Mwari. Nekuti tichiti aiwa hapana chichazomboitika muupenyu hwedu chisina kurongwa naMwari. Ende Jobho anoti mukadzi wake arwadziwa namaronda zvikanzi tuka Mwari ufe. Jobho akaudza mukadzi wake kuti aiwa, what I'm going through Mwari ndo vaita kuti ndipinde nemazviri, saka ndoramba ndichirumbidza zita rawo kunyange nomumatambudziko. Saka tikada kushandisa logic iyoyo ka, then I think we should just praise God. Totenda kuti vakatipa ZANU maybe is preparing us for something else we don't know for all these years. Guys, some of these things I'm telling you, mukada kushandisa logic then dziri biased. Ndokutaura iti nofa chitambura. Isidai tatowana nemusoro manzwira ndoteka. Tofa tosvika palevel rokutoti tofa totsamwa zoti kana tichorowana nevanhu ngatirowane nevanhu tigadzirise nyika. Izvi zvokuda kunzi vasisise nemaizvi yekuti kwai todzwisisa izvi. Mogara muchitambura nazvo izvi. Munhu anoyawo kuitira itsvina musoro modzoka mangwana kuti kwai nekuti hakuna zvakadaro. Garwe Musuna apa akataura. Ukaona how they abuse the Bible. Zvikanzi muchiona Mnangagwa muri kuona Mwari. Chataura Mnangagwa ndo chataurwa naMwari. And these are the people that you say we should respect. Hatite zvinhu zvakadaro. Mira nechokwadi chete. Sade kuda kuzviita unogona kubva wataura tunhu chechi zvokuda kuzviita. Ndosaka varungu vakakwanisa kuti fonyora brain. Vakaziva kuti zvanhu izvi tikangozviverengesa chibhuku ichi kai tinoswera tazvitorera. Warohwa dama here unzi ipa rimwe dama. Izvi zvichiti pamusana. Religion ndo yatifonyora vanhu vatema. Let's not try to apply it paisinga apply. Chimbomirai nyaya kuda kunzi mimi ndinoda zvita ana mai veruwadzana. Ana mai veruwadzano ndo varoyi vahombe ivavo. Sada kuda kuti nyebera munhu ngaamire nezvake izvozvo. But Ometa, before you came in, we had a presentation yevamwe vanhu vanga vachitaura vachiti iwo hakuna musha usina benzi. I think that was Mgcini there. Achibva azopa example, achitaura achipa example paapa achiti iye, for example, achiti wife yake I think cheated on him, but wanpa waimushora mukadzi wachona akazongonzi no, baba wemukadzi wakasimuka wakati hakuna musha usina benzi. Saka why don't we go with that analogy yapiwa naMgcini yapa example his life experience? The problem with us is that we want to connect. My wife did not cheat on me when. Hold on. We want to connect domestic setups, nema public political happenings. The moment yatinotanga ndosaka uchiona varume vakuru vachienda vachinopfugama pano umwe murume nguva yebasa yepolitics kubasa uko iwo checheyo katsando ungabvuma kunopfugamira manager vako herewo. Asi takuzoona zvichiitika nenyaya yekuti we are using strategy yekumba toiendesa kubasa. Aiwa ndisekuru muzukuru wangu Tembo muri sei shumba Nyati. Let's stop that. You are Katsande. I am who I am. Simple. Nyaya yekuda kutanga kudomesticate politics. Dai vanhu ivo vaikonsider vaida kurana politics household ngadai vasingatiuraye hama yako zvakadaro. Dai zvainzi vainyatsoda kuzvipractice in its full circle chaichaika. Hakuna musi wekuti hanzi unouraya munin'ina wako zvakadaro.
asi vanozviita. Asi nguva yekuti iwe uretaliate obvunza hatidaro tiri ana Tembo here, tiri ana Shumba, nhai madarereko, nhai Mazi, regerai kudaro. Why zvichida kushandiswa kwauri iwe uri oppressed? Kuda kushandisa domestic kubasa uko. Hatisi kumutonga ina ndambobvira ndanwa doro naLinden, ndambobvira ndambotandara naye, asi ndomuziva kunguva yebasa yekupolitics kubasa uko. Zvaanoita kunaka kwake nichii zvinopererana neveropa rake, handisi